Es un placer recibir a Vale Milman con nosotros para un trabajo especial que estuvo realizando en estos últimos días. Vale, primero te saludo. Buenas noches, Bienvenida. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias, con toda la audiencia. Como todos ustedes saben, y bueno, a diario lo conversamos esto, desde el pasado 7 de octubre del año 2023, Medio Oriente está en guerra. El grupo terrorista Hamas atacó a Israel en una acción que, la verdad, en Israel va a seguir generando repercusión. Todavía nadie se explica cómo puede pasar un ataque de esa magnitud ante una de las inteligencias y ejércitos mejor preparados del mundo. Pero lo cierto es que la semana pasada sucedió algo que llevó al extremo este conflicto. Hay quienes dicen y catalogan a esta situación como la más dura para la población judía desde el Holocausto. Vale, estuviste con alguien muy importante y sobre todo, como decíamos, en un contexto o en un momento donde esto volvió a resurgir con mucha fuerza, cuando parecía que todo se encaminaba a cierta normalización, a bueno, encontrar un alto al fuego, la liberación de rehenes, pasó algo que movió toda la ficha del tablero. Así es, Nico y Steffi. Es así, bueno, la entrega por parte de este grupo terrorista Hamas de los cuerpos de Fir y Ariel, un bebé de 9 meses y un niño de 4 años, y lo que hicieron con el cuerpo de su mamá, con Shiri, que dijeron que iba a ser entregado el jueves pasado y eso no sucedió, entregaron el cadáver de una mujer palestina. Bueno, esto derivó y detonó que Israel estallara, pero también creo que el mundo entero, si bien todavía a nivel internacional la comunidad no es crítica con lo que está sucediendo y creo que no es justa, y me atrevo a editorializar parte de este informe porque me parece que es una barbarie lo que está sucediendo allí desde el 7 de octubre de 2023. Esto marcó, el asesinato de un bebé y de un niño a manos de este grupo terrorista y cómo montaron un espectáculo siniestro, llevando a la población, los propios padres, llevando a sus hijos, niños pequeños también, celebrando la muerte de estos niños de esa manera tan cruel como conocimos después. Entonces, bueno, esto llevó a un quiebre. ¿Pero qué sucedió ese día también? En realidad entregaron el cuerpo de Oded Lifshitz, que fue un anciano también de 84 años, que trabajaba mucho también con la comunidad de población palestina en la Franja de Gaza. Ellos entregaron este cuerpo y el hijo se encontraba en Uruguay, junto con un foro de familiares de rehenes que está funcionando y que existe desde, por supuesto, que pasó esta masacre, esta tragedia que decíamos. Estaban aquí en Uruguay, este hijo se enteró de la entrega del cuerpo de su papá aquí en Uruguay. O sea, lo secuestraron con vida y lo devolvieron en un ataúd. Esto lo hago un poco como para contextualizar, porque en realidad el hijo de Oded estaba junto con otros familiares de rehenes secuestrados por Hamas, que estaban aquí en Uruguay justamente contando su verdad. También estuvieron reunidos en Plaza Alemania con Orsi, con el canciller. Y tuve la oportunidad, gracias a la invitación de la embajada, para conocer de primera mano qué es lo que se está pasando allí, qué es lo que están viviendo. Pude hablar con Alon Nimrodi, que es el papá de este joven que vemos acá, que tenemos atrás en el back, que es Tamir. Tiene 18 años. O sea, por un lado está la situación de los niños, terrible, de la que ya hablamos mucho. Exacto. Está la situación de la madre de estos niños que se entrega un cuerpo que no es el de ella. Jamás dice, no, porque en los bombardeos nos equivocamos. La verdad, como bien vos decís, pasaron ya unos cuantos días, la comunidad internacional no tiene respuesta para esto y no mucho se habla tampoco. Y después está la situación de Oded, que el hijo estaba en Uruguay, y está esta otra situación, por supuesto, de una persona que todavía ni fue de vuelta ni se sabe si está con vida. No se sabe, exactamente. Este joven que nosotros vemos aquí atrás nuestro en este back, en imágenes, es Tamir. Él fue secuestrado con 18 años, ya tiene 19, y su papá y su familia, sus hermanas, su madre, no saben qué sucede con él desde ese día. ¿Pudiste conversar con ellos? Pude conversar con Alon, que estuvo aquí en Uruguay, y bueno, vamos a compartir parte de lo que me decía. I have two daughters. Tamir is my eldest son, and I have two more daughters. Mika, she's 17 and a half, and Amit, 15 and a half. And my kids are very unite and very love a lot each other.
And it's very difficult for them, for my daughters, since October 7th. I really miss him and miss my life before October 7th. So we are like living on a cloud, in a cloud. We don't know anything about him since October 7th. And I can't sleep, I can't walk, and all my doing it's around Tamir and the hostages. Tamir was 18 years old when he was kidnapped. A very smart boy, autodidact, very lovable and very friendly, and loved to smile and to do stuff with the family and his friends. And he's an army teacher. He's not a combat soldier. And he replaced a friend that needed to be at home at that time, and Tamir volunteered to do that Saturday instead of him. So he loved his job very much, and he wanted to be an officer also in the army. Even a week before October 7th, he had an interview to be an officer. And he called to his teachers and told them it's the best period of his life, a week before October 7th. Unbelievable. In what conditions do you think Tamir is now? You know, Tamir kidnapped alive, in a good shape, on his feet. But because since October 7th we don't know anything about him, the last things that we know is from the Hamas videos from October 7th that we saw him kidnapped. But there is a huge difficulty because since then we don't have anything. And also the intelligence in Israel say that if you don't have any message or things about any hostage, there is a fear for his life. And but I'm still hoping and keeping hope and fight for it. It's my son, and I can't quit. I don't have the privilege to quit. So I think that he's alive, and if he's alive, he will survive it and will won the difficulties after he will be back home. I'm dreaming on him, I'm thinking on him every day, every minute. And in every dream I can see him alive. Uno ve y escucha a ese padre y se pregunta cómo es posible seguir adelante con su vida luchando cuando no sabes nada de tu hijo hace 1 año y medio. A todos como padres, todos los que tenemos hijos o familiares que tienen hijos, debe ser lo más duro que te debe tocar vivir en tu vida, lo más cruel, porque aparte de los 251 rehenes que Hamas capturó ese día, más de los miles que mató y masacró, al momento todavía hay 63 que están en cautiverio y se cree que la mitad de esas personas pueden estar muertas. Entonces es terrible, además esta espera y la propaganda y la publicidad, que todos lo vemos en imágenes que estos terroristas tienen, que están continuamente con cámaras grabando el espectáculo de liberación de rehenes, como, bueno, ahora sí te vas a tu casa y obligándolos incluso hasta saludarlos con un beso. No. Esa forma de infundir terror, la verdad que es extrema. Pero bueno, él nos decía eso, su situación y por supuesto la de tantos familiares que están en este foro, que también, como decíamos, este muchacho que también tuvo que enterarse aquí que su padre había fallecido, lo habían asesinado, pelean por eso, van por el mundo
hoy pueden estar acá, mañana en otro país, para ser escuchados, contar su verdad. Y bueno, esto nos decía Tamir en otra parte de la entrevista. We don't have routine. All the routine that we had before 2007 collapsed. We don't have routine. The only routine is to search about things or do meetings around the hostages, for the hostages, to bring them back home. I told you before that I can't sleep. It's not a joke, because I can't sleep. I'm sleeping 2 hours a day, max. Oh. And I live that like that since October 7th. I get up from my bed every morning, and in period of minutes, short minutes, my schedule full every day. And I can be now at my home, and they can call me from the government and tell me you need to go to Germany, Italy, Uruguay, or something like that tomorrow morning or 2 days later. And that's my life. We must continue to shout our shout. We must continue to talk about our lovers. We must say, shout. We must shout. The thing that you need to be at the right side of the map, because I think that all the people in the world that shouting Gaza, Gaza, free Gaza, they don't know really what happened there, and they don't really know about the Hamas, and they don't really know about the Gaza people. They like an ostrich putting their head on the sand and just saying Gaza, Gaza, but if it would be at their home, what should they say? Today it's us, tomorrow it could be you. You know, I will speak about it later maybe, but you can't feel safe when the terror is all over the world. And I feel that Israel, it's the human shield between the terror and Europe and all the Western countries in the world. And why do you think Israel is in constantly judgment about their actions towards Gaza or even Hamas? Nobody knows for real what happened in the October 7th. Nobody want to know. You know, in each country in the world there is a terror nest. Terror nest, sleeping terror nest, that waiting to a call, attack now, like we had October 7th. And all the Western countries that speaking against Israel, they afraid from their own people that they have a lot of Muslims, radical Muslims in their countries. And they're afraid to say something against them. So it's easier to talk about against Israel than talk about your own people, immigrants that came to your country and trying to rule the world. And it's a shame, because I think it's anti-Semitic, and to be an anti-Semitic is stupidity, because the Jewish people and the Israeli people do a lot of stuff, a good stuff in the world, all over the world. Bueno, ahí veíamos parte de esta extensa entrevista, fueron 20 minutos,
que pude dialogar con él y conocer de primera mano qué es lo que están viviendo, bueno, por qué esta necesidad de que también la gente conozca qué es lo que está pasando allí, que conozca con quiénes están lidiando y con quiénes están tratando, por más de que acá a veces no llega toda la información, llegan muchas noticias falsas o bueno, lo que Hamas quiere difundir. No nos olvidemos, son terroristas. Hamas está en la Franja de Gaza desde que se retiró Israel en 2005, en 2006 ganaron las elecciones parlamentarias y no volvieron a llamar a elecciones. Esa población palestina, es verdad que hay mucha que está sufriendo, el propio bloqueo, si se quiere, o toda esa ayuda humanitaria que llega de distintas partes del mundo. Ustedes lo vieron, construyen túneles debajo de escuelas, de hospitales, para armarse. Mataron israelíes en la Franja de Gaza, en la frontera, que ayudaban a la población palestina. Cada uno sabe de qué lado tiene que estar, cada uno sabe si quiere estar del lado de la vida o de la muerte. Eso lo dejo a criterio de cada uno. Yo quería presentarles esta entrevista que me parecía valiosa justamente por eso, por vivir de primera mano qué es lo que siente un papá cuando no puede saber dónde y cómo está su hijo. Vale. Sí, antes de terminar, ya me voy, me despido, perdón, ya me despido. Él tenía, todo el tiempo que estuvimos a la entrevista tenía una foto de él, de Tamir, y un cuadrito escrito en hebreo, y bueno, ahí le pude preguntar qué era, y me explicó que era una anotación que Tamir había hecho, previo por supuesto a que lo secuestraran, sin saber, y bueno, y por qué es importante y por qué él lo lleva consigo, se lo mostró hasta el Papa. Bueno, y por supuesto a presidentes y a primer ministros de todo el mundo, porque lo lleva consigo y porque es importante que esos valores los tengamos todos para la vida. Compartimos y te despedimos. Muchas gracias. Gracias, Julia. I must say that his army base is in front of Gaza. It's a Kogat unit. The Kogat unit, it's the only unit in Israel that helps the Gaza people. So can shout that the Hamas don't care about their own people because they rule the Kogat unit. And we found this small yellow paper that with three short sentences that Tamir, 18 years old boy, wrote to himself. Succeed, help many people. Create large group of good friends and don't harm. 18 years old boy with fantastic values. Values that everybody in the world should take with him and must do every day. Those values. You and I carries the same values. Believe me, I don't know you, but I'm sure about it. 18 years old boy. And I'm taking it with me to every place that I'm going. I show it to the Pope. I show it to ministers all over the world and prime ministers and the presidents. And it's very strong. Those words are the base of the human being, the humankind.